أخباركم إيه يا شباب؟ إن شاء الله النهاردة هنشتغل في تشابتر 10 بعد الأحداث الشيقة اللي عرفناها عن بيب وعن بروفيس الشخص اللي كان مسؤول عن الثروة اللي أخدها بيب. نشتغل دلوقتي في تشابتر 10 ونشوف آخر الأحداث اللي وصلنا لها إيه. Chapter 10. Stella had left Richmond and was now living with Miss Havisham again. ستيلا خلاص سابت ريتشموند ودلوقتي عايشة مع مس هافشام من جديد. I decided to visit them immediately. Herbert offered to look after Provis while I was away. It was only to be for one night. خلاص كده بيب هيروح يشوف مس هافشام وهربرت عرض عليه قال له خلاص روح انت ما تقلقش وانا اهتم ببروفيس والموضوع اصلا هياخد one night ليله واحده بس. On my way to Miss Havisham's house وانا في الطريق بقى لمس هافشام's house البيت بتاع مس هافشام I stopped at the nearby inn and found Bentley Drummel there. وقف يعني وهو في الطريق وقف عند الان اللي هو البار او الفندق الصغير ده اللي جنب البيت وشاف بنت درامل هناك. He boasted that he was having dinner that evening with a young lady. كان بيتباهى يعني بنت درامل ان هو كان بيتعشى مع بنت. And he looked pleased with himself. When he left on his horse I noticed a man outside the inn who reminded me of Orlik. شفت واحد يعني فكرني بأورليك. I went to see Miss Havisham at once. She was in her room wearing her wedding dress. راح يشوف مس هافشام على طول وهي كانت في الأوضة بتاعتها ولابسة نفس فستان الفرح اللي لابساه. Stella was next to her. She sat next to her. كانت قاعدة جنبها. She was knitting وكانت بتخيط. Why are you here, Pip? Miss Havisham asked. I could see that she was surprised to see me. Miss Havisham قالت له أنت هنا بتعمل إيه؟ جاي ليه؟ وطبعا أنا شايف إن هي كانت منبهرة أو مندهشة. You will not be surprised or sorry to know that I am very unhappy. مش هتندهشي لما تعرفي إن أنا حزين. I replied, I know now who my benefactor really is. أنا عارف مين بقى اللي هو مديني الفلوس. And I realized that until now I have misunderstood everything. I thought that Mr. Jaggers لا يعني أنا كنت فاهم كل حاجة غلط. أنا كنت مفكر إن مستر جاجرز ولسه كان هيكمل كلامه. راح مس هافشام قطعت الكلام بتاعه قالت له مستر جاجرز. مس هافشام interrupted has nothing to do with this. ملوش علاقة بالكلام ده. He is my lawyer. هو المحامي بتاعي. The fact that he is also your benefactor's lawyer is a coincidence. coincidence معناها صدفة أو مصادفة. ففكرة إن هو يعتبر اللوير المحامي بتاع الشخص اللي كان سايب لك الفلوس دي حاجة يعني من الصدف. And that is all. He is a lawyer who works for many different people. هو راجل محامي شغال مع ناس كتير. But you misled me, I said. Misled ده past simple. past participle من كلمة mislead يعني يضلل. طب أنت ضللتيني. I made a mistake and you let me continue to believe it. أنا غلطت غلطة وأنت سايباني أكمل فيها. سايباني وأقنعتيني إن أنت الست اللي سايباني الفلوس أو أنت الشخص اللي مدياني الفلوس دي. That isn't kind, Miss Havisham. Yes, I have misled you, Pip. Miss Havisham said, but why should I be kind? أيوة أنا عملت كده أنا ضليتك ولكن أنا ليه أكون طيبة معاك؟ You were kind to me as a child, I replied. أنت كنت طيبة معايا وأنا طفل. You paid for my apprenticeship with Joe. ودفعتي الصبية وإن أنا أتعلم مع جو. However, when you allowed me to believe that you were my benefactor, you were unkind to your family too. لما انت برضو سمحتي لي ان انا اعتقد ان انت الشخصية اللي سايبالي الفلوس انت حتى كنت قاسية مع عيلتك. You believed what you wanted to believe. بتقول له انت صدقت اللي انت عايز تصدقه. I have lived with your relatives, Herbert and Mr. Matthew Pocket in London. I said. قلت لها أنا عشت معاهم يعني مع هيربرت مستر ماثيو بوكيت. They are kind and they helped me because they thought you were my benefactor. هم ساعدوني وكانوا طيبين معايا عشان مفكرين إن أنت اللي سايبها لي الفلوس دي. They wanted to make you happy but you have misled them too. ما كانوا عايزين برضو يخلوكي مبسوطة لكن أنت كمان ضللتيهم وخدعتيهم. They are both good people not like some of your other relatives مش زي قرايبك التانيين. Miss Havisham thought for a moment, then she turned and asked, then tell me what can I do to thank Herbert and Matthew Pocket. فكرت كده وبعد كده قالت له طب أعمل إيه عشان أشكرهم. Miss Havisham, please use your money to help Herbert. استخدمي الفلوس اللي معاكي وحاولي تساعدي Herbert. I replied, 2 years ago I secretly arranged for him to get a better job so that he could pay his debts. But now I must go abroad and I cannot help him anymore. اللي أنا ساعدته قبل كده عشان يحصل على وظيفة علشان يدفع الديون اللي عليه لكن دلوقتي مش هقدر أساعده لأن أنا هسافر. Miss Havisham nodded. I turned to Stella who was looking down at her work. هزت راسها كده Miss Havisham وبصيت لستيلا لقيتها برضه لسه شغالة منشغلة هي بتعمل knitting. Stella, you know that I love you. I cried. She didn't move. قلت لها أنا بحبك وكده وهي ما اتحركتش. I have loved you since we first met. I continued. I thought Miss Havisham wanted us to get married.
كنت مفكر إن مس هافشام عايزاني نتجوز. Stella looked at me coldly. بصت لي ببرود. I don't share your feelings, she said. Don't you remember? أنا ما عنديش نفس المشاعر دي. أنت مش فاكر؟ I warned you long ago that I have no heart. أنا ما عنديش قلب. I saw بنت درامل just now. I told her. قلت لها أنا لسه شايف بنت درامل حالا. Surely you don't love him. طبعا عاملها شكل كويستشن. أنت مش بتحبيه مش كده؟ فقالت له we are going to marry. She answered. I left at once. مشيت على طول. Unable to think clearly. ما كنتش قادر أفكر. I walked all the way back to London. It was late that evening when I reached the edge of the city. Near my lodgings, a young boy was waiting. في حد كان مستنيني عند المكان اللي أنا عايش فيه. When he saw me, he stopped me and gave me a note from Mr. Wemmick warning me not to return home. Mr. Wemmick ده اللي هو الكليرك اللي هو المساعد بتاع مستر جاجرز بعت لي نوت رسالة بيحذرني قال لي ما ترجعش البيت. I went to a hotel but I was unable to sleep that night. رحت الهوتيل لكن ما كنتش قادر انام. The next morning I visited Mr. Wemmick and asked what had happened. قلت له طب ايه اللي حصل؟ He explained that while I was away he had visited Newgate Prison. Someone there had warned him that Provis, Herbert and I were being watched. يعني حذروه وقالوا له ان الثلاثة دول حد بيراقبهم. Mr. Wemmick had also heard that Compeyson was alive and that he was in London. الراجل ده لسه عايش وموجود في لندن. Herbert had already been warned by Mr. Wemmick. وهربرت already اتحذر بواسطة Mr. Wemmick. So he had found Provis some new lodgings in a house by the river. شاف له مكان جديد يقعد فيه جنب النهر. Mr. and Mrs. Wimple lived there together with their daughter Clara. I left Mr. Wemmick and went to see Provis at the Wimple's house. Provis already knew that he was in danger. Provis كان عارف إنه في خطر and agreed to escape abroad with me. ووافق إنه يسافر بالخارج معي. Herbert and I decided that we would keep a boat on the river close to the Wimple's house. احنا ممكن يعني نخلي فيه بوت في مركب قريب من البيت نحطه كده في الريفر في النهر. We would use it to escape when the time came. نهرب بيه أول ما يجي الوقت. I began to take the boat out from the Wimple's house regularly so that I could practice rowing. بدأ ياخد المركب شوية بشوية كده عشان يقدر يتدرب على موضوع rowing التجديف. I went out on the river every day, whatever the weather was. أيا كان الطقس. Sometimes Herbert came with me. The weeks passed slowly. والأسابيع عدت ببطء. Nothing happened. But Herbert and I feared for Provis. We felt that someone was permanently watching us. حاسين إن شخص بشكل دائم بيراقبنا أو بيتابعنا. When I saw him, Mr. Wopsle told me that he had seen a man in black sitting behind me and watching me during the play. Mr. Pep, do you remember that day when you were a child and some soldiers came to the door? افتكر لما أنت كنت صغير وفي حد أو في بعض الجنود جم? He asked. I remember it well, I replied. Well, it is very strange, but the man in the theater today seemed very familiar. الشخص اللي شفناه في الثياتر النهارده شكله familiar بالنسبة لنا شكله مألوف. When I saw his face I remembered our walk across the marshes with the soldiers to find the convicts who had escaped. يعني الموضوع غريب شوية. الراجل ده يعني شكله familiar بالنسبة لي. لما أنا شفت وشه أنا افتكرت لما تمشينا في المارشز مع السولجرز مع الجنود لما كانوا بيدوروا على الكونفيكتس على المتهمين لما هربوا. I'm sure that the man I saw today was one of those convicts. أكيد الشخص اللي أنا شفته ده كان واحد من المجرمين. I was sure that the man was Compeyson, but there was nothing I could do. أنا عارف طبعا إن Compeyson ده بيراقبنا بيتابعنا لكن مش عارف أعمل إيه. Herbert, Provis and I waited. استنينا. I felt we were going to have to wait for some time. لازم نستنى لبعض الوقت. Mr. Jaggers, Mr. Wemmick and I were eating dinner at Mr. Jaggers' house and we had just been talking about Miss Havisham. هما التلاتة قاعدين وبيحكوا عن Miss Havisham. She wanted me to visit her the following day وكانت عايزاني أزورها تاني. So our friend Stella has married. Mr. Jaggers said. Mr. Jaggers بيقول إن ستيلا اتجوزت. Mr. Jaggers continued. بنت درامل is strong but he is not intelligent. بنت درامل ده شخصية قوية ولكن هو مش ذكي. He may find it difficult to be married to Stella. ممكن الموضوع يكون صعب عليه إن هو يتجوز ستيلا. I don't think they will have a happy marriage. ما أعتقدش إن هم يكونوا مبسوطين في الزواج بتاعهم. He looked at Molly, his housekeeper. She quickly put some food on the table. I realized then that her hands, her eyes, and her hair
or reminded me of Stella. مولي اللي هي الهاوس كيبر اللي شغال عند مستر جاجرز لما حطت الأكل، فبيب افتكر بقى مولي دي بتفكره بمين؟ بتفكره بستيلا. I was sure that they were related. أنا متأكد هم قرايب. As we were walking back home that evening, I asked Mr. Wemmick to tell me Molly's story. قال له احكي لي القصة بقى بتاعت Molly. He explained that when she was young, قال له بقى لما هي كانت صغيرة, Molly had been a homeless criminal. كانت مجرمة ملهاش مأوى. She was once married, said Mr. Wemmick, to a man who used to spend a lot of time in prison. كانت متجوزة واحد كان بيتسجن كتير. One day she was accused. في يوم من الأيام هي كان تم اتهامها of murdering two people. إنها قتلت اتنين. She was acquitted by the court. والمحكمة ادتها براءة. However, thanks to Mr. Jaggers. بفضل مين؟ بفضل Mr. Jaggers. She became his housekeeper afterwards. وأصبحت هي الهاوسكيبر عنده. This all happened more than 20 years ago. Mr. Jaggers is very good at what he does. Mr. Jaggers ده محامي شاطر. Could Stella be Molly's daughter? I wanted to find out. هل ستيلا دي بنت مولي؟ أنا كنت عايز أعرف. And hope to get an answer from Miss Havisham the following day. وكنت عايز إجابة من لسان Miss Havisham تاني يوم. To my surprise, Miss Havisham seemed almost afraid of me now. Miss Havisham شكلها خايفة مني دلوقتي. You have asked me to help Herbert pocket, and I will. وهساعده, she said. As soon as I entered her dressing room, I will pay for him to continue working for Mr. Clarriker. وأنا هكمل له الدفع ما تقلقش, وأنا اللي هتولى موضوع الوظيفة بتاعته. I was pleased, but then I thought of Stella. كنت مبسوط, لكن مع كده فكرت في Stella, who was no longer there. Miss Havisham asked if I was very unhappy. سألتني وأنت حزين؟ Yes, I said, for many reasons which I cannot discuss. لأسباب كتير مش عايز أتكلم فيها. Then she asked, is there nothing I can do? I don't think so. في حاجة طيب يعني أقدر أساعدك أعملها؟ فقال لها لا ما أعتقدش. Oh, what have I done? She cried over and over again. بدأت تعيط بقى, قالت له أنا عملت إيه? Her eyes were full of tears. وعينيها مليانة بالدموع. Is Stella married? I asked. Yes, she said. Forgive me, Pip. سامحني. I used her to break your heart. أنا استخدمتها عشان أكسر قلبك. But if you knew my story, you would pity me. لو أنت تعرف القصة بتاعتي هتشفق عليا. Then she told me everything. كده احنا خلصنا chapter 10. chapter جميل ومؤثر جدا. راجع بقى ال critical thinking questions كويس قوي. اتمنى تكونوا اتبسطتوا بالفيديو ده. اتمنى تكونوا عرفتوا الاحداث اللي حصلت في الشابتر ده كويس جدا. Get it easily with Englishly.